Uh, we are this afternoon going to look at the soul and the spirit of nature, both good or both those of the light and those of darkness. We have many spirits in nature. We are going to look to some of them so that you may see how they behave and how they do their work. Here, when we come to nature, we have the soul, which is of higher vibrations because the soul comes from God. And we have other spirits, we call them the lower spirit, which comes from nature itself. We are going to see the difference between the spirit of the soul and the spirit of nature, because there are many as we go by. You remember last time we said that, or I taught you, or we talked about something to do with our soul and our body, and even the separation of the two, how they separate when you are dealing with death. And we saw that if the physical body dies, the lower octave ceases to sound, but the higher one continue and will continue to vibrate as long as it is in contact with the highest. That means, tuliona, we have the soul and the body. And we saw that when the soul separates with the body, we found that this one is going to be buried at the grave, but the soul is going to be united with the higher one. Or either it is going to go to God or to hell. But the body is going to remain in the grave. If the spirit has become separated from it, that is, we found that before it goes to hell or to heaven, we saw that there is astral spirit, which is another body, which, if this astral spirit is not connected with the higher, that is the Spirit of God, it is going to go to hell. And when it is connected to the Spirit of God, it is going to go to heaven. That one, I remember we talked about it, and I don't need to go to repeat it. So, if man dies, if a man dies, we saw that automatically that separation is imminent. That is, the soul and the body are going to separate. And each has its own place. The body is going to go back to the earth.
because it was taken from the earth. And the soul is going to go back to God because it came from God. And that's why where we have said, when we say it goes back to God, in God here, when you come to eternity, there are two places. That is heaven and hell. I think up to that point, tuko sawa. So here, this dissolution, however, does not take place immediately at the time of separation of the soul from the body, but may require a long time. That means we saw that when this dissolution take place, or when this separation take place, we saw that the dissolution of the body sometimes take a long time kuwa completely separated. There is some sort of connection between the soul and the body, and this body which has gone at the grave. It takes sometimes a long time. When you come to the soul also, or the astral spirit, we saw also, it takes a long time until the time that this body is going to dissolve completely in accordance with the cyclic time which it was given by the universe or the astral. Now, if a man has been true during his life, his spirit will be true after the man's death. You know, here, when you die or when you are alive, you have your soul and your body. If you are true, and when we say true, ni kumaanisha wewe, you have been born again in this world in Jesus Christ. Umezaliwa upya katika Kristo Yesu. That means your spirit will be true after man's death. Because here we have the soul, that one you must know. And we have the spirit of the soul. The spirit of the soul. If this spirit of your soul is true, then even after death, your spirit will be true. Ni kumaanisha you will remain with who? With God. But if the spirit of your soul was not true, that means you are not regenerated when you are separating, when you die, when you are dying, then your spirit is not true one, is a wicked one. Then it will not go to God. It will go unto hell. Hapo tuelewane. Sasawa? Okay. There are two deaths or two separation. There are two deaths or two separations. The separation of the spirit and soul from the body. Nasikia? The separation of the spirit and soul from the body, and the separation of the spirit from the soul. Or separation, here, let us see what it means. The separation of the spirit and the soul from the body. Because that is the first separation. Because you have the soul and the body. However, there is separation of the soul and the body. Sasawa. And there is separation of the soul
and the spirit. The separation of the soul and the spirit. Ni kumaanisha hata wakati mtu amekufa, the separation umefanya ya the soul and the body. There is another separation of the soul and the spirit. So here, if a person dies natural death, that is from old age, his passions having died out during his life, his selfish will having become weak, and his mind like that of a child, putting its confidence in his father, his spirit and soul will, at the time of his death, become free from material body and be attracted to the body of Christ. You see here, mtu akifa kifo natural, kuna watu wanaendanga, unakuta yeye kabisa kabisa all his passions ama mafikira yake yote inarudi kama ya mtoto. Ushaikuona hivyo? Huyu mtu unakuta kabisa, wengine nilikuja kushangaa, kuna watu kabisa who will go to heaven ambaye people have never expected. Ni watu wangefikiria ati huyo mtu utakuja kumkuta mbinguni, kwa sababu sometime kuna wale watu hata kusoma neno ya Kristo Yesu, hata kujua hawakuweza kujua. But nature can help somebody to attain unto Christianity, ama to enter into heaven. Nature itakusaidia namna gani? Wewe haujai kusikia neno, na hata kama umelisikia, hata kulisoma uwezi kulisoma. Labda wewe ni mwana wa Mungu, lakini hata hii ukweli kuishikanisha vile inaenda your age inakuwa ni ngumu sana. Sasa hapo ndio unakuta nature will allow you to go to a point where utazeeka mpaka uwe kama mtoto mdogo. Naelewana pale? In that tamaa zako zote za mwili zitafanya nini? Unakuta you have become as if wewe you are nothing. Hakuna kitu ambaye kabisa katika hii mwili unafanya nini? Uko na tamaa naye tena. Nature imekufanya unazeeka kabisa mpaka unakuta kabisa you have no power anymore. Meaning, wakati mwili umeenda kabisa, umeisha nguvu, mpaka mafikira yako yote imekuwa kama ya mtoto. Kama wewe ulikuwa mwana wa Mungu, you will go back, you will go to Christ. Utaenda kwa Kristo. Ni kwa sababu nature inakusaidia to suppress all your passions zile ulikuwa nazo. Your passions. Sasa unakuwa mpaka wewe ni mtoto, umekuwa kama yani mtoto mdogo. Hata hakuna kitu kabisa unatamani. Hauna anything. You are there. Hata huo mwili yako kabisa ni kama haiko. Kwako, yani uko na mwili na ni kama hata hauna mwili. Ni kwa sababu nature has allowed you to go to the lowest point. Mpaka umekuwa like a small child. You cannot help yourself. But now hapo, I don't know about other people maybe nini, lakini kuna mahali nasema that huyo mtu he is being prepared by nature. Akifa akiondoka katika mwili, unakuta anajoin with Christ. See now. So this is the fate of those who die a natural death. They die a natural death in God. Yani ni watoto wa Mungu.
wao wanasaidiwa na nature na wanaweza kaa miaka mingi sana hii duniani kusaidiwa ku defeat kuua huu mwili. Ni kwa sababu huu mtu mwili hata mambo ya nini, hii mambo ya mortification yeye hakuweza kuyapata vile inatakikana, lakini hawa ni wale watu wanakufa natural death in God. But the condition of those who die prematurely without being regenerated either by their own hand or in consequence of some accident differ greatly. Tuliona wale wanakufa because of maybe accident, the premature death, kugojeka. Unajua hata mtu akifa kwa sababu ya magonjwa saa zingine, those are premature deaths. Some diseases zinakupeleka haraka, unakuta you come out of this world. That one we don't call natural death. Because natural death, na najua kabisa ukienda katika huko mashambani, utakuja kuona kuna mtu anazeeka kabisa na haumwi. Kuna watu kama hao? Haumwi. Wacha hiyo mambo ya kusema hata hiyo arthritis ama whatever, hata hii mambo mnasema sijui nini. Anaenda kabisa, unaona hata hii mgongo inaweza kujikuja kabisa. Anajikuja kabisa mpaka anaendaka mpaka unashindwa huyu. Na kabisa hakuna pali inafanya nini? Inamuuma. Huyu mtu ndio anaitwa tunasema anakufa natural death. Manaka ile kitu atafanya ni the body itself ndio itaenda ifike mwisho ikatae kazi. Yani kusema the body has gone up to its last point. Yani hakuna kitu imefanya nini? Hakuna kitu alikuwa amebakisha. Nature itself imempeleka mpaka the last point. That one is the one we call natural death. But premature death ndizo nyingi. Because premature death uletwa na maugonjwa hapa katikati. Liver on accident. Many people die because of diseases hapa na pale. So hawa watu, although their soul have come forcibly separated from their bodies, the spirit does not therefore necessarily leave the soul, but may remain with it until another separation take place. And I want to hear hapo musikie. Because hapa tumeona kuna two separation. Kuna the separation of the soul and the body. And there is also separation of the soul and the spirit. Sasa ni kumaanisha when the separation of the soul and the body imefanyika, bado kuna hii the soul and the spirit. Meaning sasa hapa wewe umekufa prematurely and you are a child of God. Sasa hapa kuna kitu ambaye haijafanyika. There is also this separation of the soul and the spirit. Because you have the soul, and that one also has to take place. So, kwa hivyo ni kumaanisha the soul and the spirit will remain together mpaka pawe na another separation. Ndio sasa tunataka tuangalie tuone namna gani. So they remain in such a cases human being like any other, only with this difference that they do not possess a physical body. You see now, they remain together, the soul and the spirit. The only difference is because they don't have a physical body. Physical body ni kusema huyu mtu aliseparate kitabu na nini? Na mwili. Na mwili akawacha wapi? Hapa duniani. Tunaona? So
And they remain in such a state until the time arrives when, according to the law of nature and their own predestination, their physical death should have taken place. Kwa hivyo ni kumaanisha this physical death ama hii maturity, huyu mtu ambaye anakufa natural death, tumeona anaenda mpaka mwili inakosa kabisa, inafanya nini? Inaisha. Unakuta sasa yeye amerudi mpaka unakuta huu mwili yake kabisa hakuna kitu sasa. It is as if it is nothing. That is a natural death. Na hii natural death naye ni kumaanisha naye huyu ambaye amekufa prematurely, anatakiwa sasa, there is another separation ambayo itafanyika, ambaye ni huyu akimaliza, wacha nirudi nyuma kidogo. Huyu akienda the natural death, wakati ana separate hivi, the spirit of his soul ina combine with Christ immediately. Hakuna kitu, there's no another stage. Tunaelewana pale? Lakini huyu ambaye amekufa prematurely, hii another separation ambaye ni the soul and the spirit, and this spirit ujue sasa inaungana na Christ. Sasa hii haita separate immediately. It will take time mpaka the cyclic time, amba the time appointed. Kama ungeenda the normal time, tunaona pale, kama yule ambaye ameenda the normal time ifike, ndio sasa hii separation ifanywe, ndio uende wapi? Uende katika Kristo. So unakuta watu wakifa wanauliza, watu wanaendaga wapi? Mtu anaenda wapi? Does he go immediately to Christ? No. Yes, kama wewe ni mwana wa Mungu, eventually the separation of your spirit and your soul, you'll go to Christ. But if you are not, when that separation will be done, it will go on the other side. Hapo tujue. So, at that time, the separation of the higher and lower principle take place. Hiyo tumeiona. Most of the theosophers says that the majority of souls depart from their terrestrial forms ni hii mwili yetu, without the body of Christ's divine love. Without the body of Christ's divine life. But being connected there with only by a small thread, such souls, having but little spirituality, will not exist in such glorious bliss as those whose spirituality has been unfolded upon the earth and who loved God above all. You see now, kuna wale wanakuwa ni watoto wa Mungu, lakini their connection with Christ is just a connection of a thread. Ni kusema hawa huwezi kuwalinganisha na wale watu tena wamekaa hapa duniani ambaye kabisa wamesimama katika ukweli na kabisa they have mortified themselves up to the point that wamekataana na mwili. Ni kwa sababu hata huyu tumeona huyu anakufa natural death, ile kitu imemsaidia ni kwa sababu ya mwili imezeeka mpaka amekuta nikana kwamba yeye haoni mwili yake. Lakini kuna yule ambaye bado ako na nguvu, lakini na yeye anasimama katika ukweli, anakataana na mwili mpaka ana attain the state ya huyu, that is the state of Christ, akiwa bado ako na nini? Ako na nguvu. Hawa watu ni watu tofauti sana wakati wanawacha katika mwili, although wote watarithi ufalme wa Mungu. Hapo staki mconfuse. Si ati nasema ama tunasema ati kuna wale ambaye hapana. Hapa tunataka kuangalia the stages of the soul, of the spirit, of the soul when we separate with the body. So
tumeona wakati inakuwa separated, this soul and the spirit sinaweza kaa, they can remain in such a cases human being like any other, only with this difference that they do not possess a physical body, and they remain in such a state until the times arrive when, according to the law of nature and of their predestination, their physical death should have taken place. Hiyo nimewambia. At that time, the separation of the higher and lower principle take place. Up to that time, they possess their astral body, their astral bodies. Such bodies are invisible to us. Up that time, wakati hii separation ijafanywa, ndio tunasema this is what we call the astral bodies. Na these astral bodies sisi hatuwezi kuziona na macho yetu, hatuwezi kuona na macho yetu, kwa sababu ni their spirit invisible to our own eyes. We cannot see them. And ni kwa sababu hatuwezi kuziona, hata kana kwamba sisi hatuwezi kuziona these astral bodies in the atmosphere, they are still in full possession of their other desires and passions. Kama hii separation ya astral body ambayo in the soul and spirit ambayo tumeona ni yani tuliziona kabisa, yani mwili na nini imewachana, the desire, these astral bodies zitakuwa na desire kama zile zilikuwa nazo hapa duniani. Tunaelewana? We don't see them, but their desire ni kama vile tu hapa duniani walikuwa nazo. It is invisible spirit surviving in the universe, ambaye sisi hatuwezi kuziona, hatuwezi kuona na macho yetu, lakini their desires is like our desires. Ni kwa sababu their bodies, spiritual bodies, ambaye ziko katika yani the spiritual realm. Moja tutumie jina the spiritual realm. Na nimewaambia when this separation is going to take place, wale ambaye ni regenerate, they'll go to God. Zile zingine zitaenda upande wa the hell. But before that judgment, they are invisible bodies in the spiritual realm. They are still in full possession of their other desires and passions. They attempt to satisfy them and are instinctively attracted to person in whom they find corresponding desire and passions. Na this spirit, na ujue ni the spirit za watu wanatafuta, waga zinatafuta desires katika wale watu wanaishi hapa duniani. Na pahali hawa watu wanaishi wakona kama hizo desires zao, they will manifest there. Na staka in that area. Tunaelewana? And to such places where they may hope to satisfy them by entering into sympathy with such persons, mediums, and are therefore often inclined to instigate such a mediumistic person to the commission of crimes and immoralities. Wacha tuangalie for example. Ukienda in some places, even in our country, utakuja kuona kuna some spirit wanga zinaishi hiyo area. Kama night runners. Ushaikuwa na watu wanaitwa night runners? Huh? Night runners, utakuja kuona it is a spirit wanga inaingia mtu huyu ambaye anakimbia usiku. Na hii spirit
Hawezi kujitoa, na wakati imemuingia lazima afanye hivyo. That is his happiness. So where do this spirit come from? That means in that area utakuja kuona there has been watu wengi sana walikuwa wanafanya hiyo sports hiyo ya night running. Kwa hivyo ni kumaanisha wakati hao wamekufa, their astral bodies bado zinafanya nini? Zinatembea. Na these astral spirits za watu zita influence wale watu katika hiyo area. Manake within that area, siki hapa, they are still in possession of their earthly desire and passions. Hivyo ni kumaanisha huyu night runner si ameenda. Hivyo ni kumaanisha his astral spirit bado iko na desire gani? Ile ilikuwa inafanya pale. Sawa? They attempt to satisfy them. Sikia, they attempt to satisfy them and are instinctively attracted to persons in whom they find corresponding desires and passions. So ni kumaanisha wale watu wamezaliwa area hiyo, hakutakosa watu wengine nao wako na nini? Wako na hiyo tamaa. So kwa sababu wako na hiyo tamaa, those spirits zitaingia hawa watu. Ndio unaona sikigia huyu hawa watu sasa hawa watu wamekuwa their mediums. So wakati imefika usiku, that spirit ikimuingia lazima afanye nini? Lazima atembee usiku. Wengine hata wanaweza uawa, wengine hata wanaweza pigwa, wengine hata wanaweza pigwa miguu na wafujwe miguu, lakini utamkuta sasa ushindwe ni nini? Utamkuta hata kesho na kesho atafanya nini? Ataenda kwa sababu hana nini. Niliona hata mtu akiolewa na night runner, uolewe na mtu ambaye anakimbia usiku, wewe ukiwa bibi naye utafanya nini? Utaanza kukimbia. Atakuinfluence na utakimbia. Na si tutakataa. Kwa nini? Ni kwa sababu wakati those spirits zitakuja hata wewe bibi zitafanya nini? Zitakuingia na utaanza hata wewe kukimbia. Na unasema ni bwana yako sijui nini. So those are the things ambaye watu hawaelewi vile uaga zinafanya kazi. And to such places where they may hope to satisfy them by entering into sympathy with such person. Wanaenda into sympathy with that person. Because that spirit inajua nikiingia kwa hawa watu, kwa hii nyumba, hii ukoo hii, I'm going to have sympathy. Sitafukuzwa. So, neither can they avoid doing so. Hawezi kataa kufanya hivyo. Why? By losing their physical body, they have lost all the necessary amount of energy and willpower to exercise self-control and to employ their reasoning faculties. This spirit, hakuna njia ingine zinaweza furahia. And na lazima sifanye hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu zimepoteza nini? Zimepoteza mwili. Huyo mtu amekufa. Na huyo mwili amepoteza huyo mwili. Sasa akienda katika the spiritual realm, that spirit must do what it was doing. Na it cannot avoid it. Sasa lazima itafute njia. And that's why wakati that spirit imepata medium, anaitirana, yule ambaye kabisa ako na hiyo interest, itamuingia mpaka hatakimbia. Not night runner peke yake, ni mambo mengi sana.
Na sasa hapo ndio unaona hata uchawi. Unakuta watu wanasema wanawachiana nini? Uchawi. Ni kwa sababu huyu ambaye amekufa, the astral spirit yake, that thing that ilikuwa inafanya, lazima ifanye nini? Iendelee. Sasa itaendelea namna gani? Na haina nini? Haina hema ambayo itatumia. Sasa hapo ndio unakuta uchawi unawachianwa. Na huyu mtu amewachiwa uchawi, anajaribu kuikataa, anafanya nini? Anashindwa. Anajaribu kuikataa, anashindwa. Ni kwa sababu there is a power outside himself ambayo inamkujia mpaka anaona sasa lazima afanye nini? Lazima aendelee. Lazima afanye. Because he is the right medium. Na those astral spirit ambaye ziko na hiyo that of that kind, wewe ndio the right medium. Na kabisa wewe uko na weaker point. Manake labda umezaliwa katika hiyo nyumba. Sasa utafanya nini? Sita manifest na utajikuta unafanya. Because that is their happiness. Sijui kama tunasikia. Because that is their happiness and that is their will, na ndio zitafurahia. Wewe nawe kwa sababu umekubali utafanya hivyo, yani zilikuwa zinafanya. So lazima tujue, they often haunt the places where they used to spend their time during life. They haunt the place where they used to, yani pahali watu wanafurahia. Unaona kama beaches ama pahali fulani, those places they are haunted by these spirits. Ni pahali zilikuwa zinafurahia raha. And because nyinyi you don't recognize, mnakataa kurecognize, they can haunt that place. How? Unasikia mashule, ushawahi kusikia hata shule watu wanarushiwa nini? Mawe. Sisi watu wanarushiwa mawe. Watu wanashindwa sasa, what is happening? There are all these things, there are different kind of this spirit ambayo huwaga zinafanya kazi. So they often haunt the places where they used to spend their time during life, thus attempting to find relief from their burning thirst after the gratification of their desires. They have a burning lust. Ziko na tamaa ya kufanya vile zikuwa, yani watu walikuwa nafanya. Lakini nyinyi you don't recognize. Sasa zitafanya nini ndio mrecognize? Hata sisi tuko na tunaishi. If they have committed crime, they may be bound by repentance to that place where it was perpetrated. If they have a treasure buried, care for their money may hold them there. Ushai kusikia mtu ameuawa, somebody, you kill somebody because of unataka pesa zake ama unataka kurithi yeye. Lakini naye unakuta huyu mtu wakati anafikiria atafurahia, unakuta anakuwa disturbed sana. Na yeye haelewi. Ni kwa sababu maybe you killed somebody because wewe labda ulikuwa unataka nini? Ulikuwa unataka mali yake. Sasa ukifikiria wewe utakuwa na raha, unakuta hautakuwa na raha na wewe. Zero disturbances huwa zinatokana na this spirit. The spirit of that person. Ni kwa sababu yeye raha yake na desire yake ni ile pesa. Na wewe hii pesa ndio unataka kufanya nini? Kuenjoy? Basi utaenjoy basi. Utasumbuliwa mpaka utasema, kwa sababu hutaki kuambia watu, mpaka watu wanashindwa, hii mtu ndio tunafikiri ametajirika, kumbe ameenda namna gani? Hauna raha te? You see now? So
if you have a treasure buried, if they have a treasure buried, care for their money, may hold them there. Care for their money may hold them there. Hatred or desire for revenge may tie them to their enemies. Revenge. They can do that. Sasawa. Love may turn them into vampires and connect them with the object of their passion, provided that there are some element in the latter which will attract them. Unasikia upendo. Kuna watu washai kupendana na watu, lakini wakati wamewachana kwa sababu ya this or that, unakuta huyo mtu will never have peace anymore. Unakuta huyo mtu yani will have peace anymore. Wacha tuangalie what is a vampire. A vampire is a corpse that rises at night to drink the blood of the living. Tunaelewana? A corpse, so a vampire is a corpse that rises at night to drink the blood of the living. So here tunasema namna gani hapa? Tunasema the desire for revenge may tie them to their enemies. The desire for revenge may tie them to their enemies. Love may turn them into vampires. Love. Alikuwa amependa mtu sana. Alikuwa amependa mtu sana. Huo upendo umehedaji. Maybe somebody amekufa prematurely na mlikuwa mnapendana na yeye. Na hii upendo ambaye ame separate from his soul or from his body, when he become a spirit, he can become a vampire kwako wewe mlikuwa mnapendana. Nasikia? With the object of their passions, provided that there are some element in the latter which will attract them. If they are attracted to you, they can be, inaweza kuwa baya sana. Manake unaweza subuliwa sana na those spirits za huyo mtu. He can turn to be a vampire. Because the astral body of an evil person cannot influence the mind of a pure person, neither during life nor after death, unless they are mutually connected by some similarity in their mental organization. The best thing here to know that the astral body of an evil person cannot influence the mind of a pure person. Hapo ndio a true Christian anaingilia. This spirit, hata zikiwa namna gani, they can never influence the mind of that person who is truly born again Christian, who has a pure mind. Na ndio unaona wachawi wakitaka kuinsight mtu wanatafuta, they can make sure lazima wapate kitu yako. La sio hivyo, they like very much wale watu wanavuta sigara, wanavuta bangi, wale watu kabisa kabisa, they don't have pure mind. Wale ambao hawana pure mind, it is very easy to trap them. Wachawi ni rahisi sana kuwa trap. So hapo ndio tunaambiwa ukisimama katika ukweli, this astral spirit, they are not going to have any space. Even this, whatever the spirit ambayo inataka kuingia, tumeona lazima iwe na some interest. Lazima iwe na some interest. So if kabisa your interest is not in line with this spirit, they cannot influence you. Haziwezi kuinfluence wewe.
Hata hizi vampire haziwezi kuinfluence wewe ukiwa kabisa you are pure in spirit. Under certain circumstances, such human entities may become visible or manifest their presence in some manner. Sometimes they may become visible. They may appear in bodily shape or remain invisible and produce sounds and noises. Sawa? In fact, I was studying some things about these night runners. There are some ambaye physically you can, yani wale ambaye wanatembea wenyewe na wanaenda wanagonga nyumba ya mtu, wanagonga kama wanafanya vitu ndio usituke. Hajao wanataka usituke tu, hiyo ndio furaha yao. But the same spirit, this evil spirit, they can also do the same. They can also do the same. Usikie a knock, usikie a noise, lakini hata ukitoka kwa nyumba uangalie, hautaona nini? Hautaona kitu. Unakuta hautaona kitu. Wewe mwenyewe unaangalia, unashindwa where. Because there are some ukikiona unaona huyo ni mtu alikuwa pale na anakimbia. Lakini kuna ingine inaweza kuja, unasikia knock, unasikia nini, lakini hata ukitoka nje unakuta kabisa hakuna kitu unaweza ona. Sawa? Kwa sababu gani? Sometimes they may appear with the body shape. They may appear with the body shape. They may appear in body shape or remain invisible and produce sound and noises such as knocks. They can knock. Hata kwa mlango. They knock. Laughing. Nishai kusikia watu wakisema there are some places ukienda sijui wapi unasikia watu wanacheka. Ni pande za Mombasa. Unasikia watu wakicheka lakini wafanye nini? Huwaoni. Sasa watu wanashindwa, watu wanacheka ni watu gani? People know them. Watu wame experience some of these things. Unakuta wengine yani they are whistling. Lakini hiyo whistling ukijaribu kushindwa unashindwa hii whistling nani ana whistle? Sometimes people hawajui sneezing. Unasikia watu wana sneeze. Groaning lakini hauoni. Walking. There is a time unaweza kuta usikie kama kuna mtu anatembea wapi? Kwa nyumba. People have experience. Anasema mimi nimesikia kama nimesikia mtu akitembea. Lakini nikiwasha taa, hakuna mtu. You feel there is yani kuna kitu una feel kabisa there is somebody. Lakini ukinini hauoni. Those are these spirits ambaye zina haunt, yani zinajaribu kuhaunt kwako. Sometimes throwing stones. Watu wamelia sana ati watu wanatupiwa nini? Mawe. Tumeona wanatupa mawe wajua watu mawe inatoka wapi. That has happened. There are these astral spirits. Ndio zina throw those stone and moving articles of furniture. Kuna watu wame explain. Unajua saa zingine watu wakisema mambo ingine, watu wanaonanga hii mtu ni mlevi huyu. Unakaa kwako
unasikia kiti imefanya nini? Imesukumwa, ama mesa imesukumwa. Lakini sasa unashindwa, sasa hii mtu anasukuma mesa ni nani? People have experienced those things na wajui ni nini, and nobody can complain ama yani can tell, but they are all these these bodies ambaye they are dwelling in the atmosphere. Sawa? Why do they do this? Kwa nini hii mambo yote? They are looking for opportunity how to communicate with them. Wao wanatafuta opportunity ya kufanya nini? Ya kuongea. Ni kwa sababu yule ambaye ni mchawi, yeye amejua hiyo ndio opportunity. Sasa yeye kabisa these spirit zinatafuta opportunity how they can communicate with you, and because they don't have civil yani physical body ama physical body, sasa hapo ndio zinatumia njia zote vile zinaweza kukualert zionekana kwamba you have interest with who, with them. Lakini wewe ukisikia unasema mna gani? Shida shetani, si ndio? Doka. Tumesema we are going to study to see the soul and the spirit of nature. Sawa? Lakini katika atmosphere tumeona all these spirit ambaye sinafanya hivyo, they are the spirit which comes from man himself. Yeye binadamu, yeye mwenyewe. Kwa sababu they are the spirit of those people who have separated from where? From their body. Kwa hivyo they form that astral spirit which directly are the product of man before this spirit dissolve completely. Because there are many, they dissolve. That is, they do the separation of the soul and the spirit. When they does that, then they dissolve. But before that, they do a lot of things for us, to us, in this world. There are other classes of spirits, ambaye they don't come from man directly, because nature itself can produce its own spirit. Nature itself can produce its own spirit. These spirits, they are called phantasmata, and they are ghost-like beings. But they have reasoning capacity similar to those of men. But they are not from men. Na hapa tunataka msikie. They are produced by nature itself. In fact, some things ukisoma hata unashangaa. Nikuja kuona ukisoma katika Greek mythology, utakuja kuona some of these things unaambiwa they are names, ambayo tutakuja kuziangalia kwa undani kidogo wakati tutajua ni wanawake ambaye wanazaliwa from the ocean, na it has happened, na hata wanafika pahali mpaka wanawana na human being. But I don't want to go to that direction at this time. So these things, they seek to attach themselves to those, they have reasoning capacity similar to those of man. They seek to attach themselves to men, especially to such as have very little power of self-control, and over whom they may gain power. Nasikia, they are spirits ambaye
they are produced by nature. Na they come like a ghost. They might even want to manifest to man. Lakini unasikia yule ambaye hana self control. So there are great many kinds of such spirits, good as well as evil ones. And they love to be near man. And in this, they are compared to dogs, who are also found of the company of men. But man cannot profit, but man can profit nothing from their company. They are empty shadows and are only an embarrass, encumbrance to him. Nasikia? You can profit nothing from them. But to them, they like to be very near men. We don't see them. They are ghost-like. We don't see them. So here we are tunaangalia those spirit ambaye zinakaa na ziko, lakini natakana kwamba tuzioni ziko. Some of these things na wafundisha, they are not from man's reasoning. Ni watu ambaye walifundishwa haya yote na nani? Na Mungu. To know some of these things, usifikiria ati ni kureason, ati unaenda na reason unajua ni naa. You are taught through revelation. Ujue. Kwa hivyo sio mambo ati ni hearsay. Sawa? They are afraid of red corals, but they are attracted by brown corals. Taona ni kwa nini? You know, ukienda in some area, utakuta kuna mtu anaweza kuja na kuchomea mahindi yako yote ama chakula kwa shamba. Yani chakula yako ni mzuri. All of a sudden, uingie kwa shamba ukute imefanya nini? Imeungua yote. Sasa unashindwa. Sasa ni nini hii? Sasa hii nini ambaye inaweza kuwa hivi? Na unaona ile nyingine iko sawa. Kwa hivyo kuna kitu imefanya nini? Imefanyika. Some people wanajua, wengine wanajua ni nini na inafanya hivi. Kuna hata mtu anaweza some plant apande. Na unakuta akipanda hiyo, hakuna kitu yake itaharibiwa. Especially ukipanda something red. Sikia hapa. They are afraid of red corals. Red, wakiona kitu red, they are afraid. Hawezi. But the brown corals attract them. Lakini ikiwa ni brown, ina attract wao. So, this spirit, ndio hawa watu ambaye wanajua mambo ya uchawi wanatumia. Wanaelewa hizi mambo. Lakini na wewe kama unataka kuwapiga, unataka kupiga hizi vitu, unajua basi wewe unatafuta. There are some red plants, red. Ukiweka pale, hakuna kitu inaweza kufanya nini. So they attract these spirits, ndio wanakuja kudestroy. Lakini wewe sasa kwa sababu hauelewi, wewe unaanza tu kulia mpaka lini? Na kuna wale wafanya nini? Kuna wale watu wamerefu katika padi ya nini? Ya giza. Because wamejua, but they use these things to destroy. They don't use them for. Na ndio unaona sasa hapa tunasema some of these spirits they don't benefit us. Kwa sababu mimi nikitaka, the only thing lazima nizitumie kama kudestroy
wale watu wako karibu na wewe. Some people believe that such spirit can be driven away with holy water and by the burning of incense. But you can never get holy water in this world. Where can you get the holy water? Ungeambiwa saa hizi utafute holy water, utaipata wapi? Kwa sababu hakuna nini. Lakini wale wanajua, wanatumia those occult power. We call them occultism. Those occult power ndio wanatumia to help themselves. Kwa sababu kuna watu wanajua sana. They know kuna vitu wanaban. Na akibani hizo vitu, they can even attract those spirit. Manake wanajua ikisikia hiyo harufu itafanya nini? Itakuja. Kwa hivyo wao wanatumia hizo njia. Na the same people ndio wanajua ukitaka kufukuza hizi vitu unaweza kutumia njia gani. Tunaelewana? Na ndio hata wamesoma wanajua hizo plant. Ukipanda hii hapa, hiyo those things wewe kabisa umefaulu. Kwa sababu unajua vile unaweza fanya. But the true and effective power against all evil spirit is your will. Your will. Sasa hapa hii mambo yote mchawi atafanya. Hii mambo yote unajua nikichoma hii inaweza enda. Nikichoma hii inaweza enda. So kwa sababu wewe naye huna time ya kulani haya mambo yote, because why? Kwa nini watu wafundishwi haya mambo? Ni kwa sababu wengine ukiwafundisha wanaenda kupractice. That's why it was taught some time back in the church. Lakini sasa ikawa kuna wale wakisikia sasa wamepata opportunity ya kufanya nini? Ya kwenda kupractice kwa wenzao. So ikawa sasa ikasemekana no anybody ambaye anafundisha mambo mengine ya ndani namna hii, ikawa every that person is a sorcerer. Yeye ni mchawi. So hiyo mambo kwa kanisa ndio unaona watu wanasema whatever. Lakini hata wakati walitoka wengi, they practice those things. Wale wanajua, but not for the goodness. Sasa unaona maukweli mingi sana watu wamefichwa. So the true and effective power against all evil is the power of the will. Na ndio unaona wale wengi, knowing or without knowing, wale wamesimama katika Ukristo na wanasema sisi mambo ya uchawi hatufanyi nini? Hatuamini. The will power, hiyo kitu ina keep those spirit very far from you. That is the will. Unakuta wale wanasimama, unakuta kabisa hata wachawi wakijaribu wanashindwa. Because your will power as a person not giving in to those believe, unakataa, it can help you. Ni kwa sababu wewe sasa ukisema sasa utaenda kutafuta ile kitu utaweka pale ndio ujue, ndio onganga na ule. Sasa utafika pale yule ndio anajua. Na hawezi kukuambia. So if we love the source of all good with all our heart, mind and desire, we may be sure never to fall in the power of evil. Sawa? If we love the source of all good with all our heart, wewe ukiwa kabisa you love God with all your heart, umeweka the power of evil behind you. Ni kwa sababu the light and darkness cannot mix. Sasa wewe nikana kwamba ukisimama katika ukweli, unakuta all these things ziko, lakini they cannot hurt you. They are there, but they cannot hurt you. Sawa? Those are the things ambaye watu ufundishwa ndio wajue. Kwa sababu kuna watu wanatumia njia nyingi wakifikiria hivi.
ama watafanya hivi, lakini ukisimama katika kweli itakuwa whatever. There is another kind of spirit ambaye tunaita incubi and succubi. This now ni zingine ambaye vile zinazalishwa ni kwa njia ingine, hata saa zingine kuiongea ni ngumu sana, because these are born in the air. The cause of incubi and succubi are fluidic lava. The incubi are male and the succubi are female beings. They are in the atmosphere. No. They are the outgrowth of intense and lewd imagination of men or women. Hii nayo inazaliwa na imagination za watu. Their spirit. If you are a woman, you can, yani unaweza saa the succubi. If you are a man, you can give birth to the incubi. Their spirit. Na they are formed through the imagination. Hii inatumiwa njia mingi sana. Let us not talk about it. Kwa sababu ile njia inatengenezwa ni njia hata ukisikia utashangaa. Utajua kweli this world mambo mengine ni mazito sana. Ni vile watu hatujaelewa mambo mengine vile inafanywa. Lakini ukisikia kuna watu wanafanyanga mambo ambaye ni ya ajabu. Mambo ya ajabu ambaye hata saa zingine unashangaa. Wewe unakaanga tu, lakini kuna watu wanafikiria some other things ambaye hata ungetaka kujua. There are good spirits and spirit of evil. There is paranormal spirits and angels. They are the spirit of the four elements, hiyo nimewaambia, and there are many thousand different kinds. Each child receives at the time of its birth a familiar spirit of genius. And such spirits sometimes instruct their pupil, even the latter are in their earliest youth. Kila moja is a yani, it has its genes. Tukisema germs ama genius, tukisema iko na nini na urefu yake. They often teach them to do very extraordinary thing. Kama for example, there is a number of genii in the universe. And these genii, we may learn through them all the mysteries of the chaos in consequence of their connection with the mycelium, yani magnum. Na ndio unaona hizi zinaitwa flagi, ni ndio watu wanatumia. Most of the people wanatumia kutengeneza haya mambo tunaita genes. But there are several kind of them ambazo zinatumika. Na one, we obtain knowledge through them, ndio watu wanazitumia. One way is by their becoming visible and able to talk with us. The other way is by their exercising an invisible influence upon our mind. Zingine zinatumiwa hata ku-influence us. Ninaona watu wanatumia hizi majina, hizi spirit kuziweka kwa sababu they can teach us mambo mengine. They can help us. Lakini hii kusaidia ni kwa sababu unataka sikusaidie, iko na some repercussions.
Na ndio naona wengi ambayo wanafanya the art of necromancy. Necromancy ni watu ambaye unakuta nasoma hata wewe. Unaweza kaa hapa kusome. Na ajue vile unafikiria. So wale wajui ukienda katika some pali wengine wanafanya hii michezo kama arenas whatever, kuna watu wanakuja pale wanasoma wengine, anaweza hata funga yeye kitambaa na unashika kitu na nakwambia ni nini hiyo umeshika. Kuna vitu kama hizo mzee. Hiyo ndio wanatumia those spirit ambayo zinaitwa fragile, and those the same spirit ndio wanatumia, yani ndio unaweza kuzipata katika jino hizo wanazitumia. So hii wanaitumia, they may be made to reveal it either by persuasion or by strength of one's will, for they obey the will of man. Hizo wanga zinakubali the will of man, for the same reason as a soldier obey the will of a commander. Kwa hivyo ukiziweka zitafanya nini? Zitatii. Zitakuwa zinafanya vile unataka. Na ukienda katika most of the watu wanaitwa Muslims, ukienda some parts of East Asia huko utazipata kila moja. Wengi wanakuaga nazo kwa nyumba. Manake zinatii. Hata akizituma pahali zikaharibu zitaenda. Zinatii yeye. They obey the will of man for the same reason as soldier obey the will of the commander, or an inferior obey that of superior. Although the latter may be physically stronger than the former. So they can be made to be seen. Not only the flaggy themselves, but the person to whom they belong may be seen, and all their secret be known. Kwa hivyo ni vitu ambazo zinatumiwa na hizo zote mnasijua. And hawa wanaweza kutumia, yani ni kusema some of these spirit unaweza kuzifanya ziwe zinaonekana, unazitengeneza. Kwani ukienda kuuziwa utauziwa namna gani? Si lazima ionekane. Mtu aone ile anataka. They can be meant to be seen. So these are things ambaye sitaki tuingie ndani sana, lakini lazima tujue ziko na watu wanazitumia, na zinatumia kwa njia nyingi sana. Sawa.